challenge. And the name of our challenge is How Well Do You Know My Cat Challenge. The mechanics are, I will be blindfolded and I will guess who my cat is. So, let's get started! Already blindfolded and I have already one cat with me. Inabot po to ng kapatid ko kaya hindi ko alam kung sino to. So now huhulaan ko na siya. Hala. Sana mahulaan ko siya. Parang kamukha lang sila. Kilala ko to. Kilala ko siya. Eto si Hershey! I think it's my final answer. So, kanina guys, actually nag-shoot na kami. Pero, na-realize ko na pag tinanggal ko tong blindfold ko, malalaman ko na kung sino yung susunod. Kaya, nag-reshoot kami, tsaka, eto, yun yung hula ko. Hindi ko natatanggalin to. Mamaya na lang natin malalaman kung tama ako o mali. So, ayan, kukunin na siya ng kapatid ko at bibigyan na naman ako ng ibang pusa. Oh my gosh. Ala, hihirapan ako nito. This. Wait lang. Ano kaya to? Wait lang. Actually, sa dalawang to, medyo mahihirapan ako kasi pareho talaga sila. Well, magkaibang kulay, pero I'll just base it sa attitude nila siguro. Sure, may attitude. Hula ko, ito si Ash. Tama ko, mali. Malalaman natin mamaya, hindi ko tatanggalin yung blindfold ko. Hello! So, kung si Ash yung hula ko kanina, so, malamang, hindi naman siguro binigay ulit si Ash sa akin. Tingnan natin. Wait lang. Okay. Parang positive ako na si Skippy to. Based on kung paano ko siya hawakan. As in, kasing bigat lang talaga sila guys, si Ash at saka si, Skippy. Kaya, pero, amuhin nga natin. Pareho lang, amoy pusa. So, anyway, feeling ko si Skippy to. Okay. Hi guys! So, eto naman, ang huling huhulaan ko. So, since yung pinakaunang maliit, yung hula ko, siya si Hershey. So, malamang sa malamang, eto si Nikna. Ito si Nikna. Feeling ko positive tama ako. Okay. Oh my gosh. Parang kilala ko na to. Oy! Alam ko sino to. This is Kit Kat. Hi, Kitty. Kitty, gari, gari. This is Kit Kat. I think I'm positive na si Kit Kat to. Yun lang guys. So, wala na tayong guest for today. So, I think I can remove my blindfold. Tingnan natin kung tama ako. Tama nga ako! Si Kit Kat! Hi, Kit Kat! Say hi to the camera! Hi! So, siya po yung mom ng dalawang maliliit kanina. Tsaka yung dad niya, si Midnight, which is hindi ko pa napapakita sa mga vlogs ko. But soon, I'll introduce him to you guys. Alright! So, if you like this video, please click on the like button on this video
And if you want to be part of our Furry Tale family, please don't forget to click on the subscribe button and click on the bell notification so that you will be notified on my next video. So yun lang guys, thank you and have a good Thursday and have a furry tale. Ay, ang KJ naman. Okay, have a Furry Tale Thursday and see you on our next Furry Tale adventure. Bye! Say bye!